ভালো আছি। তো আজকে আমি বেরিয়ে পড়ছি একটি শর্ট সাইকেল রাইডে, ভোর বেরিয়ে পড়েছি। দেখা যাক কতদূর যাওয়া যায়। যতদূর যেতে পারবো আমি ততদূরেরই ভিডিও তোমাদের দিতে পারবো, কারণ ফোনে চার্জ হলেও একটা কথা থাকে। তো চলো দেখা যাক কতদূর যাওয়া যায়। আর আমরা তো এখন ক্রসিং পেরিয়ে গেছি, ক্রসিং পেরিয়ে এপারে চলে এসেছি। তো চলো বন্ধুরা, মেন রোডে উঠি, মেন রোড উঠে বাকি ভিডিও করি। চলো। তো গাইজ আমরা মেন রোডে মেনটা নিয়ে নিয়েছি। আমরা মেন রোডে এন্টার নিয়ে নিয়েছি। তো আমরা এখন নিচে আছি, তো নিচে পুলে আছি। তো আমরা এবারে উঠবো উপরে। তো জানি না গাইজ, অনেকদিন পরে উঠছি আবার সাইকেল নিয়ে, এমনিতে গাড়ি নিয়ে উঠি। তো আজ সাইকেল নিয়ে যাওয়ার আইডিটা জানি না, বুঝতে পারছি না কীরকম কী হবে। চলো যতদূর সাকসেস পাওয়া যায়, কিছুটা তো সাকসেস পাবো। তো সেটা আমি আসলে আমি অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম কী ভিডিও দেবো, কোনো কন্টেন্ট পাচ্ছিলাম না। তো এই জন্যই ভাবলাম আজকে একটু বেরিয়েই পড়ি, সকাল সকাল যতদূর যাওয়া যায় সেটা ব্লগ করে দেবো। তো চলো গাইস, এই যে মেন রোড, আমরা মেন রোডে এন্টার নিচ্ছি। মেন রোডে এন্টার নিয়ে নিয়েছি। তো চলো, ব্লগ স্টার্ট হচ্ছে এখান থেকেই। তো তোমরা দেখতে থাকো, কত দূর যেতে পারি তোমাদের ফুল ডিটেলস বলে দেবো। চলো। আরে হ্যাঁ গাইজ, আর একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, ব্লগটা হয়তো আজকে একটু বড় হবে, কিন্তু তোমরা প্লিজ কেউ লেফট করে যাও না, কারণ बिकॉज ऑफ यू, तुम लोगों के लिए हम ब्लॉगर लोग ये रिस्क लेते हैं। रिस्क मतलब आपको ब्लॉग देने के लिए हम लोग सुबह उठ जाते हैं, कूद भी करते हैं ब्लॉग के लिए। तो चलो ब्लॉग देखते रहो। मेरा एक ही रिक्वेस्ट प्लीज है, जो ब्लॉग एंड तक देखो। चलो गाइस, हम मालपाड़ा एंटर करने वाले हैं। আমরা এখন মালপাড়ায় ঢুকছি। আই থিঙ্ক যারা হাওড়া থাকো বা উলুবেড়িয়াতে থাকো তারা অবশ্যই চিনবে খলিশানি মালপাড়া। তো আমরা এখন ওখানেই আছি। গাইজ মালপাড়া ঢুকতে গেছি।
মালপাড়া টপকে গেছি গাইস, মালপাড়া। তো দেখা যাক আর কতদূর যাওয়া যায়। তো আই থিঙ্ক এখন বাজে হচ্ছে 6টা, অন্ধকার দেখো। আর গরমকালে এই 6টায় অনেক রোদ। তো চলো। গাইজ উই আর ইন উলুবেড়িয়া। আমরা
এখন ফুলেগড়ে আছি। তো এখান থেকে আর সামনে টোল দেখা যাচ্ছে। তো গাইস মানে তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না, এতটা আনন্দ হচ্ছে। আমি সাইকেল নিয়ে ফার্স্ট টাইম এত দূর হচ্ছে, আমি সাইকেল নিয়ে ফার্স্ট টাইম টোল গেট পর্যন্ত এসেছি। তাও যাব, কারণ এখন আমার হাতে সময় আছে। তো চলো যাওয়া যাক। এখন আমরা এখন আছি, এটা হচ্ছে তোমার যতটা মনে হচ্ছে অঙ্কুরহাটি। হ্যাঁ গাইস, যতটা মনে হচ্ছে এটা অঙ্কুরহাটি, বা এটা আমি ঠিকঠাক বলতে পারছি না। এরপরে আমরা আন্দুলে ঢুকবো। তো সত্যি আছে, আন্দুল যদি চলে যেতে পারি আমার একটা ফার্স্ট অ্যাচিভমেন্ট হবে সাইকেল নিয়ে এত দূর। তো ভাই সবই তোমাদের জন্য অ্যাপ্রিট করছি। আরও সাপোর্ট করো। গাইস সাবস্ক্রাইব করো। তোমরা সব সাবস্ক্রাইব করছো না, ভিডিও দেখে চলে যাচ্ছ। তো চলো দেখা যাক কত দূর যাওয়া যায়। তো গাইস ফাইনালি উই আর ইন আন্দুল। ফাইনালি গাইস আমি আমার ডেস্টিনেশন। গাইস আমি আমার ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গেছি, উই আর ইন আন্দুল। আর এখন যাবো আমরা আন্দুল রাজবাড়ি। তো এরপর যাবো আন্দুল রাজবাড়ি ভিডিও তোমরা দেখতে হবে। একটা কথা ভেবে রেখেছিলাম যে আজকে আন্দুলে আসবই। তো গাইস আজকে টোটাল উলুবেরিয়া থেকে ফুলেশ্বর টোটাল 22 কিলোমিটার কভার করলাম সাইকেলে। তোমাদেরকে সবই দেখালাম।
তো আর যেহেতু হাতে সময় নেই, 7টা বেজে গেছে, আমার বাড়িও ফিরতে হবে। এবার বাড়ি ফিরবো। তো আমি কালকে মনে একটা কথা ভেবে রেখেছিলাম যে আজকে আন্দুলে আসবোই। তো আজকে এটা একটা আমার কাছে অ্যাচিভমেন্ট। তো আমি যেহেতু আসতে পেরেছি এত দূর, এটাই আমার কাছে একটা অ্যাচিভমেন্ট। তো সিরিয়াস বলতে সাইকেলে করে এত দূর একটা আসতে পেরেছি, এটা আমার কাছে একটা অ্যাচিভমেন্ট। তো চলো ঘরে যাবো। তো মোটো ব্লগ এইটুকুই, ঘরে যাই আর তোমরা দেখতে থাকো। তো গাইস চলো আজকে ব্লগ এখানেই এন্ড করলাম। অবশ্যই যে এত দূরে এসেছি তোমাদের জন্য ব্লগ করতে, তার জন্য একটা লাইক থাকবে, আর অবশ্যই শেয়ার করে দাও, আর কমেন্টে জানিও, কিছু জানার থাকলে কমেন্টে জানিও, আর কেমন হয়েছে সেটাও কমেন্টে জানিও। তো চলো ঘরের দিকে যাই।